closing, we would like to invite Dr. Yaset Alakam from Belgorod State Technological University to give his speech. And also I would like to invite Ibu Hidayatus Solehah SPD MPD MKED to moderate it for this time. So Bu Hida, please, the time is yours. Okay, Bu Hida. Bu Hida, yeah, okay, thank you. Actually, presentation question and answer in the parallel session, but that's right. That's fine. I mean, okay, we will move here because we are lucky that the native speaker, pardon, voice. What about my voice? Is that clear? Okay, good. Because the native speaker confirmed the committee that he can attend this international conference. We are lucky, I think. Okay, before Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. The Excellency Director of Unisula, and then ladies and gentlemen, the speaker, the distinguished audience here, okay, we have the invited speaker, Dr. Yasir. Dr. Yasir from Russia, okay. He can join with us. I can see him on the screen, yeah. And before, I think we need to read his CV. I got the information from the committee that he will give the presentation in Arabic. Is that right? Okay, I will read his CV. Dr. Professor Yasir Alham was born in Syria, yeah, but he lived in Russia at the moment. And then for his education, from Kurs State Medical University, date of graduation, General Medicine, Doctor of Medicine, Belgorod State University, awarded by degree candidate of medical service. And then his work experience, 2002 until 2006, he is a doctor, lecturer of the Department of Propedeutic and Internal Medicine, First Hospital of Belgorod. And then 2006-2008, became General Director of the Russian Educational Medical Center. And then in 2010-2016, he was becoming assistant, I think right now, becoming assistant to the rector of the Belgorod State Institute of Art and Culture. 2008 until present time, he is a professor, deputy director of the Center for International Education and Cooperation of Belgorod State Technological University. 2015 until present time, as the advisor to the rector for International Affairs, Belgorod University of Cooperation, Economics and Law. And then, although he is an Arabic native speaker, yes, because from Syria, but he can speak fluently, not only in English, but also in Russia. When he confirmed the committee to give presentation in Arabic, I think that's fine, because the academic community in Unisula can understand English and Arabic, but not Russia, please, because it will not really give advantage when he give a presentation in Russia.
language. Okay, let's give, please welcome to Dr. Yasir. He is smiling at us now. Okay, at the moment he is here and smiling to us, give spirit to us. Welcome, Dr. Yasir, and it's time for you to present your paper. Okay, thank you. Thank you. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. أشكركم كل الشكر لإتاحة لي الفرصة للتحدث إليكم من روسيا. روسيا بلد تعدد الحضارات والديانات، فالدين الإسلامي هنا في روسيا هو الدين الثاني بعد الديانة المسيحية، والإسلام والمسلمون لهم دورا كبير في التنمية الاجتماعية والاقتصادية في روسيا. ودليل على ذلك كثير من المسؤولين في الحكومة الروسية وفي المدن الروسية هم مسلمون، وهم مميزون ومتميزون في عملهم، وقد وصلوا إلى درجات علمية ووظيفية كبيرة. حقيقة كما تعلمون أن في روسيا أكثر من 18% من 18 إلى 20% من سكان روسيا هم مسلمون، ومتمركزون في مناطق القوقاز وجمهورية بشكرستان وجمهورية تتارستان، وأيضا موجودون حقيقة في كثير من مناطق العالم. طبعا أنا كمسلم أخذت أيضا دوري في هذا المجتمع الروسي المتسامح، والذي يحترم كل الأديان، والذي يعطي دور كبير للمسلمين في المجتمع الروسي. وإذا تحدثنا عن موضوع البنوك الإسلامية والدور التي تلعبه في حياة المجتمع، طبعا البنوك الإسلامية تلعب دورا كبيرا في مجال المسؤولية الاجتماعية، وقد شدد ديننا الحنيف على المسؤولية الاجتماعية وعلى ضرورة الاعتناء بالآخرين كما نعتني بأنفسنا. فالبنوك الإسلامية لها دور كبير في المسؤولية الاجتماعية من خلال الاستثمارات في المؤسسات التي تعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية، أو من خلال اتخاذ خطوات جدية في مجال المسؤولية الاجتماعية حتى لا يتضرر أفراد المجتمع. من المبادئ الأخلاقية الأساسية في الإسلام هو السلوك الاجتماعي، التي يمكن من خلالها الارتقاء بالإنسان وتحقيق الرفاهية له ولمجتمعه. لذا فإن كل إنسان له الحق في أن يحترم اجتماعيا. فمثلا إذا كان المستثمر المسلم يستثمر في إحدى الشركات التي تشترك في أنشطة محظورة في الشريعة الإسلامية، فيجب على هذا المستثمر سحب استثماره على الفور. فالبنوك الإسلامية مسؤولة اجتماعيا أمام الله وأمام المجتمع، فيجب أن تستثمر في الشركات التي تتوافق أعمالها مع أحكام الشريعة الإسلامية. وإذا كانت البنوك استثمرت في شركات تستخدم الموارد الطبيعية لمنطقة ما وهناك ضرر لسكان تلك المنطقة،
فيجب على البنوك تعويض سكان المنطقة. هذا ما يحصل في روسيا، وهذا في عمل الحكومة الروسية نجده. البنوك الإسلامية ظاهرة جديدة نشأت وترعرعت في محيط مليء بصعوبات وتحديات ومتغيرات اقتصادية واجتماعية ومالية ومصرفية فرضتها ظاهرة العولمة. لكن البنوك الإسلامية ربما تستطيع تحدي الصعوبات بحكم أن لها هوية تتميز عن البنوك الأخرى بتقديمها خدمات وتسهيلات، كما أنها تستخدم الأموال وتستثمر بطرق مختلفة وباستعمال أساليب متعددة بما يتناسب والشريعة الإسلامية، خاصة وأن هذا العصر النجاح فيه مرهون بمزايا تنافسية. للبنوك الإسلامية مسؤولية اجتماعية تجاه المجتمع، وذلك بالمساهمة في توفير الاحتياجات الأساسية للمجتمع ومحاربة الفقر والبطالة من خلال تمويل المشروعات الحقيقية الإنتاجية التي تخلق فرصة العمل وتحقق قيمة مضافة، سواء كانت هذه المؤسسات كبيرة أم صغيرة. طبعا يجب علينا أن نأخذ بعين الاعتبار نحن كمسلمون ضرورة تبني البنوك الإسلامية منظومة متنوعة وشاملة من البرامج الاجتماعية في إطار استراتيجية تؤسس وتعمق ثقافة المسؤولية الاجتماعية وتتواكب وقضايا واحتياجات المجتمع وأفراده. ضرورة ملازمة التنمية الاجتماعية للتنمية الاقتصادية في الاقتصاد الإسلامي، وأن الإنسان هو أساس التنمية، فبالإنسان تقوم التنمية وهو المستهدف بها. ومن هنا لابد من تحديد الإطار العملي للمسؤولية الاجتماعية للبنوك الإسلامية بالعمل على تنمية حقوق الملكية باستمرار وتحقيق المركز التنافسي المناسب للبنك الإسلامي وتطوير مجالات استثماره. يجب أن تكون أيضاً هناك مسؤولية اجتماعية للبنوك الإسلامية تجاه العاملين بها، وذلك بتفعيل نظام المشاركة في الأرباح وإمكانية امتلاكها لبعض أسهم البنوك وتوفير بيئة عمل مناسب من حيث التدريب والتطوير. إن ابتكار وتحديد منتجات مصرفية تعكس المسؤولية الاجتماعية للبنوك الإسلامية حتى لا يقتصر تمويلها على النشاطات الخدمية والتجزئة المصرفية، وأن تتجه لتمويل المشروعات الإنتاجية ذات النفع الاجتماعي، وأن تهتم بتقديم خدماتها المصرفية والتمويلية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة أيضاً، وبذلك تكون هناك علاقة طردية بين تطوير منتجات المصارف الإسلامية ومسؤولياتها الاجتماعية. إن التطورات الاقتصادية والاجتماعية التي تفرض على البنوك الإسلامية تحديات جديدة، وعلى البنوك أن تواجه هذه التحديات بإرادة تجديدية وبوعي شامل دون التخلي عن أصولها الفقهية والأخلاقية. من الواجب على البنوك أن تراعي المسؤوليات الاجتماعية الملقاة على عاتقها تجاه المجتمع، وألا تغفل عن ذلك عند القيام بإقرار منتجاتها وتعاملاتها المختلفة. فعندما نراعي الجوانب المذكورة سابقاً ونركز على دعم المؤسسات الصغيرة ودعم المشروعات الصناعية في البلد، فإن مثل هذا ينمي البلد اقتصادياً ويصب في مصلحة البنوك، كما أن له دور كبيراً في جانب المسؤولية الاجتماعية.
يوفق في أهمية تقديم، يفوق في أهميته حتى في تقديم التبرعات والهبات. حقيقة في روسيا نحن حاولنا الكثير في نشر هذه الثقافة ونشر النظم التي نتعامل بها في بنوكنا لأن نسلك طريقا قريبا من طريق البنوك الإسلامية. ويعني حقيقة نأخذ كل الدعم من الحكومة الروسية لفتح هذا الباب. وحاليا في منطقة أو جمهورية تترستان يوجد حتى في البنك الذي يسمى السبير بنك الروسي، وهو أكبر البنوك الروسية، هناك نافذة إسلامية، وقد بدأ التعامل في كثير من مبادئ البنوك الإسلامية في هذا البنك الكبير، والذي له دور في التنمية الاقتصادية الكبيرة في روسيا. نحن في روسيا نسير خطوات موثوق بها والحمد لله، ونسير في الطريق الصحيح في موضوع التنمية الاجتماعية وطريق الأفكار البنكية الإسلامية. أتمنى على مؤتمركم أن يتابع عمله لنقوم أيضا في عمل مشترك ومؤتمر مماثل له في روسيا. نحن وباسم السيد رئيس الجامعة التي أعمل بها يوجه لكم تحياته ولجميع الحضور أيضا عن طريق الإنترنت، وندعوكم لزيارة روسيا لأن تكونوا وتروا في أم أعينكم ماذا نعمل لصالح وللتنمية الإسلامية في هذا البلد. لن أطيل عليكم كثيرا، شكرا لكم، وأيضا أرحب بجميع الموجودين من روسيا، ونرحب بكم في روسيا، ونحن على استعداد للتعاون وتبادل الخبرات. ففي جامعتنا يوجد معهد الاقتصاد، وبدأنا الآن من خلال الدراسات التي تقوم بها السيدة أولغا ليونوفا، والتي ناقشت موضوع الدكتوراه في النظام البنكي الإسلامي في فتح طريق واسع أمام المواطنين الروس للتعرف على النظم البنكية الإسلامية. شكرا لكم، وشكرا لإعطاء الفرصة للتحدث إليكم. Не слышу. Она не включила свой микрофон. На время выступления всем включали микрофон. Она, наверное, не включила свой и говорит: ее никто не слышит. У всех, видишь, выключены.
Mohon maaf. Mohon maaf, Bu Hida. Bu Hida, please. We cannot hear your voice. Yeah. No, it's not clear. There is no voice at all. Oh, really? Oh, I'm no, so it's sorry. okay Okay, now. It's okay I will now. repeat the point. Yes, So please. the audience will get a clear point from his presentation in Arabic. Clear? Is it clear? Yeah, it's now clear, Bu Hida. Please, you can continue. Thank you. Hello? Yes, please. Is it clear now? Yes, it is clear now, Bu Hida. Oh, Yeah, it's clear okay. now. Thank you. Thanks God. Thanks God. Okay, this very interesting information from Dr. Yasir because this is talking about Islam in Russia. Okay, from his presentation, I note several points. The first point is in Russia, actually Islam and Muslim. Uh, I mean, the Islam is a big religion also in this big country. And then there are some difficulties or problems in economics in Russia. Also the problems in the laws, various laws. And also I note the point here that there is problem in social problem in Russia. And the problem come from the political problem that is come from Khilafah. Okay, come from Khilafah. And also, what is it? I think enough. That's my notes. Maybe if you have any question, okay. If you have any question, maybe okay. I also note here that there is a problem of humanity. Okay, so his presentation related to that all of the problem. Although Islam is a big, yeah, a big religion in this country, but still have some problems in all aspects, not all aspects, the aspect I mentioned, the humanity, in the laws, in the economy, and then in the Khilafah. Thank you so much. I'm waiting for the question and comment from the audience of this participant, the international participant. Thank you, Dr. Rashid. This is very interesting. Is there any question related to his presentation? Okay, while waiting for the participants to ask question, I'm trying to ask Dr. Yasir, how is the response of the institutional leaders, okay, to the social problem, political problem, and humanistic problem happened in Russia? Would you please tell me? You can explain in Arabic or in English, but not Russia. Начинаю спрашивать, как политические лидеры решают вопрос вот этих социальных проблем. Они говорят, что такие проблемы. طبعا كما فهمت من سؤالك لا يوجد هناك أي مشاكل اجتماعية أو خدمية في روسيا. فالخطط التي تضعها الحكومة الروسية لحل جميع المشاكل في المجتمع الروسي، وهنا في روسيا لا يوجد أي تفرقة بين الأديان ولا يوجد هناك أي مشكلة بين الأديان، فهناك خطط تضعها الحكومة الروسية لحل كل المشاكل التي تتعلق في تنمية المجتمع وتتعلق في إعطاء كل فرد حقه في المجتمع. طبعا نحن تحدثنا أنه البنوك الموجودة حاليا في روسيا تعمل في النظام العالمي والنظام الأوروبي، ولكن نضع خطوات كبيرة لاتخاذ بعض الأفكار من الأفكار الجيدة من النظام البنكي الإسلامي. نعم.
you so much. Is there any question to appreciate him for giving presentation? He is from Russia, very far from Indonesia, and he gave very interesting presentation, very interesting information related to Islam in Russia. Is there any question? I will wait for 2 minutes maybe. Oh, 2 minutes. Okay, while waiting for maybe the lecturer from Islamic Teaching Department or Islamic Studies Department, FAI, pose the question maybe. Okay, I have the second question from your presentation. From your presentation comes up in my mind, how does Russian Muslim society in the hope of building the synergy. I mean that the synergy between society and also the leader of Muslim in Indonesia. The synergy relationship or cooperation. Can you catch my point? How the Russian Muslim society, yeah, in the hope of building the cooperation synergy, okay, with society and also with the Muslim leaders in Indonesia. Do you get the point? Yes, أشكرك على هذا السؤال القيم. حقيقة نحن في روسيا وهيئة الإفتاء والمفتي العام لروسيا يسعى دوما لتطوير العلاقات مع الدول الإسلامية، وقد يعني كما تعلمين أن روسيا أصبحت عضوا في المؤتمر الإسلامي، والمواطنون في روسيا وخاصة بعد انهيار الاتحاد السوفيتي يتطلعون ويرغبون ويوجد في داخلهم كل الشوق للتعرف على إخوانهم المسلمين في دول العالم، وخاصة في منطقة جنوب شرق آسيا مثل إندونيسيا ومثل ماليزيا. والسيد المفتي دوما في حديثه يطلب من جميع الهيئات والمنظمات الإسلامية في روسيا التواصل مع إخوانهم المسلمين في العالم. وكما قلت أننا نرغب ونود بكل شوق وكل رغبة أن نتواصل مع المسلمون في جنوب شرق آسيا. حقيقة الآن يوجد كثير من المواطنين من إندونيسيا ومن ماليزيا يدرسون في الجامعات الروسية، ويشعرون هؤلاء الطلبة الذي جاءوا من إندونيسيا أو من ماليزيا بمحبة الشعب الروسي لهم دون تفرقة إن كان هذا المواطن هو مواطن روسي مسلم أو مسيحي، وذلك نتيجة السياسة الجميلة التي تقوم بها روسيا والحكومة الروسية وبالأخص المسلمين في رغبتهم وفي حبهم للقاء إخوانهم من دول جنوب شرق آسيا والمسلمين بالأخص. مرحبا بكم في أي وقت لزيارة روسيا. نحن كجامعة ندعوكم لزيارة جامعتنا وأن تروا بأم أعينكم كيف
نعيش هذه الحياة الجميلة في التسامح وهذا التفاهم بين الأديان. مرحبا بكم في أي وقت. نحن نرغب في إقامة مثل هذا المؤتمر على أرض روسيا. Okay, thank you so much. Once opportunity, is there any question or inquiry, or do you want to discuss something with Dr. Yasir from Russia? Or do you have any comment? Just please write down on the chat, or you can ask directly from the screen. 1 minute. I will wait for 1 minute. If not, I will close this presentation. Okay. Okay. There is one question. One question. Okay, you are lucky, Dr. Rashid, and we are also lucky. Yes, because we have one participant of this first international conference on Islamic civilization. Okay. شكرا على وقتك في وقت ضيق. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام. الحمد لله. كيف حال المسلمون في روسيا الآن؟ نعم. صحة. أيوة. عندي 3 أسئلة. أولا، كيف نحن من المفكرين في عالمين يعني نقدم بهذه المسائل في مسألة المسلمين الآن، كما نعرف بأننا في بلدان المسلمين الآن يعني في اختلاف الكبير أولا. ونحن أيضا في السؤال الثاني، يعني في إندونيسيا الآن إن شاء الله في مسألة كبيرة أيضا، وهكذا في العالم في مسألة التربية وهكذا السياسة، وهذا مشهور أيضا في سوريا، في اليمن، وأيضا في البلدان الأخرى. يعني هناك يعني مسألة كبيرة في الحكومية هكذا. كيف نفكر هذا؟ والسؤال الآخر، يعني كيف التمني أو الدعاء منكم من إندونيسيا، كما نحن نعرف بأن إندونيسيا نحن المسلمون الأكبر في العالم، يعني أكثرنا المسلمون، وهكذا في إندونيسيا الآن كبير من حركة تحفيظ القرآن، حركة في يعني الثقافية وهكذا في التربية. وأيضا كيف أتمنى منكم من إندونيسيا، ونحن نستعد بهذه المسألة، ونحن إندونيسيا يريد من بعد الاهتمام في العالم. شكرا شيخ. شكرا للغتك الجميلة والنطق الجميل في اللغة العربية. شكرا. حقيقة الكثير من المسلمون أيضا في روسيا يتحدثون العربية، لأنهم كما تعرفون يقيمون الصلاة ويقرؤون القرآن، ولذلك يتحدثون في اللغة العربية، وفي الأخص كما قلت في مناطق وجمهوريات بشكرستان وتترستان ومناطق القوقاز. السؤال سؤال جميل جدا، وأشكرك على هذا السؤال. طبعا كما تحدثت في كلامي سابقا أن الإسلام والمجتمع يجب أن يأخذوا بعين الاعتبار في الدرجة الأولى العناية في الإنسان والاهتمام في الإنسان. كما تحدثت في كلامي سابقا أن المجتمع الروسي مجتمع حقا مجتمع التسامح. يعني أنا موجود في روسيا من الثمانينات القرن الماضي، يعني أكثر من 30 سنة أعيش في روسيا، وقد حصلت على الجنسية الروسية في عام 1991.
وأتمتع كمواطن مسلم، أتمتع في جميع الحقوق التي يتمتع بها أي مواطن. في روسيا لا فرق بين الإنسان والإنسان من خلال الدين، لا فرق، لا تجد أي ظواهر دينية. وهذا كما تحدثت حضرتك في سؤالك أنه هذا هو من خلال الثقافة ومن خلال الوعي في المجتمع، وهذا ما قد ساعدنا نحن كمسلمون على أخذ دورنا في هذا المجتمع. طبعا التربية والسياسة هم يسيرون في خط متوازي في روسيا. طبعا السياسة الروسية ولله الحمد سياسة حكيمة، وتأخذ بعين الاعتبار كل ما هو متعلق في المناطق التي يعيش بها المسلمون. وعلى سبيل المثال حرية بناء المساجد وعلى الطراز الجميل الذي يناسب هذه المنطقة، وحرية تعلم اللغات التي تساعدك لتنمي ثقافتك الدينية كاللغة العربية. ويوجد أيضا معاهد لحفظ القرآن، وهذا شيء جميل نراه، ويأخذ الدعم من الحكومة الروسية ومن السيد مفتي جمهورية روسيا الاتحادية. ولله الحمد لا نلاحظ أي صعوبات في حياتنا نحن كمسلمين، وفي أخذ دورنا في المجتمع، وإن كان أيضا أخذ دورنا في السياسة. ويوجد كثير من المسؤولين الروس هم مسلمون، ويوجد من أعضاء البرلمان الروسي هم مسلمون، ومن المركز الأعلى الاستشاري الفيدرالي يوجد كثير من المسلمون. فهذا يعني سؤالك جميل جدا، وهذا يوضح بعض الأمور عن روسيا. مرحبا بك في روسيا، ندعوك أيضا لترى حياتنا في روسيا. إن شاء الله. إن شاء الله. شكرا. Okay, is there any question? We still have time, maybe 5 minutes more. Is there any question? Is there any question? We do hope that our leader, your leader, I mean, the Russian leader, Islamic Russia leaders can solve the problems in economic law and have strengthened cooperation and have a better relationship with Indonesia. So Islam in your country and also Islam in my country will be better. Okay, thank you so much. Is there any question? Thank you so much for this interesting. And is there any question? Enough? Thank you so much. I think this is the end of the parallel session. This is very interesting when we know that you are here joining our international conference. Thank you so much, Dr. Yasin. We do hope that we will be in Russia for learning Islamic studies there, or learning about how to improve Islam, in our country, based on our experience of learning several things in Russia, hopefully, inshallah. Okay, thank you so much. I think this is the last of this panel session. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, it's very interesting presentation. Thank you, Bu Hida.
And thank you, Dr. Yasser Arakaf, for sharing your idea, knowledge, and insight. Thank you very much. And ladies and gentlemen, distinguished speakers, we still waiting for the presenters from the parallel class. So we would like to invite all the paper presenters to enter the main room for the closing ceremony. Okay, ladies and gentlemen, we still have many participants or paper presenters in the parallel classroom, and we are still waiting for them for finishing the presentation, for have the announcement for the best paper and also the closing ceremony. Ladies and gentlemen, the first international conference on Islamic civilization today held in this is in Semarang, Unisula, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, is held in coordination with Universitas Jember, Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, and Universitas Hashim Ashari Indonesia. So we would like to express our appreciation and thank you very much for how, yes, for having this international conference in the first year. And hopefully for the next year we will have the second international conference on Islamic civilization.
must be changed. Tamrin in 2011 also views the institutional disharmony that encourage institutional change as stated by Bromley. However, Tamrin criticized Bromley's view, which gave the impression that all impetus for institutional change would occur vertically. Tamrin found that institutional change may occur horizontally, for example, between articles in the same law, or between organizational units at the same level, or between articles in a law and another law. In my research, we can discuss it next. Institutional change also can occur in diagonally. We can see it next. Okay. The result of my research. Oh yeah. Before I explain the result of my research, I must explain briefly about my methodology. Difference with Pak Heru, Bu Siti, and Pak Ahmad Dahlan, they use quantitative approach. My research is use qualitative approach. There are no statistics, there are no econometry in my dissertation. Okay. The result. Zakah collection in Purworejo, zakah distribution in Purworejo, and the Hud's principle and its characteristic as an institution. Zakah collection in Purworejo village. We can see the figures. For a village with about 3,000 people, they succeeded collect very high zakah, very successful. You can see the table. Zakah fitrah, infak and sedekah, and then in the next table is zakah tijarah and zakah suruh. It is very high performance, I think, because they just have 1,000 people. Performance of zakah distribution in Purworejo village. Zakah that has been collected, then distributed and then distributed for 5 of 8 asnaf. For fukara, for masakin, for amil zakah, for fi sabilillah, and for ibnu sabil. We can see the figure. They develop 12 kilometers of road paving. They developed 7 handship posts. They gave 45 bicycle for handship, sewing machine for women organization, etc. They also developed house for 22 houses for the poor people, etc. Very interesting, I think. They also construction of 3 schools, give school fee for the poor students, repair irrigation infrastructure, etc. Okay, the characteristic of good principle. Disingkat aja.
Okay. Collective rules, collection rules. Amil officer will collect every rice and secondary crop farmers. Amil zakat officers will collect every sugarcane farmer zakat when taking their crops at KUD office. Okay, sanction. This is the sanction. If cash crop farmers who are not willing to pay zakat will not receive irrigation water in the next following planting season. Sugarcane farmer who do not pay zakat will not get agricultural credit assistance. Okay. Internal research organization, they form MUAT and unionized basis, mobilizing village officials to join basis. External resource utilization, collaboration between the village government, sugar factor, and KUD, taking advantage government policy in agriculture credit, KUD, and sugarcane. There is no policy at Zakah management at Zakah from center or district level. Thus, the institution above the village that are used as river institution are not Zakah institution, but not Zakah institution. Okay. The most important weakness of Zakah management institution in Pondok Rejo is there is no natural change in the rules of the game to adapt changes in circumstance. Okay, conclusion. The good principal application in Pondok Rejo village has succeeded in creating a good performance of Zakah. Good principle is implemented effectively because of the existence of compelling rules, a strict system of sanction, good organization of internal resources, and optimal use of external resources. And finally is implication, the theoretical implication of this research. Okay, that is my presentation. I'm so sorry for the time consumed. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, sorry to Pak Supranoto. Unfortunately, the organizational committee called me to the time is time. Okay, for especially for Pak Supranoto, not the time to ask and question. sorry. I always give question for all of the presenters, but I not receive one. Okay. Thank you. Okay, no problem. Okay. But so sorry. Please send your comment to my WhatsApp. Okay, Pak. Ya. Yeah, this is my number. Okay. Okay. Thank you, Pak Supranoto. 85 23 197. Oke, Pak Supranoto. Thank you. Thank you very much. You can also send your question by email in the Okay, thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Okay, the last but not the least, Pak Japar. I hope you can presenting your paper in 10 minutes. The 10 minutes only, okay? Okay. Okay, please. Welcome, please. No trouble ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for Mr. Agustus and our presenters here. But I'm sorry. This is last for this meeting. Presentation. My presentation. My research is no research. This is conceptual paper. My paper is about
construction of zakat. Okay. Okay, this is zakat construction for manufacturing companies. Wow. Actually, it's not just for manufacturing companies. This is for merchandise, yeah, merchandise companies. This is about zakat zakat tijarah, not zakat of zur and the others. So manufacturing is just proxy for tijarah. I would like to view in accounting and Sharia perspective, but this is not research, but this is conceptual papers. Yeah. Because I will do the research from perspective in ulama in Indonesia and Malaysia, but the data from Malaysia it's not come on our table. Okay. Zakat of manufacturing companies, we have a background. The motivation of this research, there is previous researches were more directed at zakat management organizations. The research was done by Mr. Heru, and then Miss Titi, and then the others. There is about commonly about OPZ, yeah. Zakat Management Organization. This is important for the how to distribute it whether and then to show the transparency of management zakat. But however, it does not increase the potential for developing empathy value of the community around zakat. Because the core of the value of zakat is how to develop of empathy from people to others, not just to uh, minimize of poor, ya, kemiskinan. Previous research conclude that tijarah zakat is calculated based on value added method. There is a concept that is not true in Sharia because tijarah zakat must be based on the book value, ya, nilai buku atau net asset of Belum, Mas. Bentar lagi. zakat, ya. And then the current conceptual people explore several aspects. Firstly, maximizing the potential for zakat, and then improve the quality of the value of the makosid syariah of zakat. This is important to maximizing the potential for zakat in the nominal perspective and the value of empathy value of the people to the others, and improve the quality on the value of makosid syariah of zakat. And then zakat which has a great potential in increasing the nominal amount and quality of zakat value is tijarah zakat. The other is not potentially increasing the nominal because zakat zur is divided into the asnaf, yeah, at the time where the zur is will be finished in the musim panen.
And then previous research concluded that Tijaro Zakat is calculated based on added value. Sorry, not value added. That is income perspective. There's a concept that is not true in Sharia. And then the basic problem is Sharia does not require zakat from companies. Zakat is a personal obligation. This is a main problem in our papers because actually zakat is just for obligation for personal, not obligation of company. And then from these main problems, the formulation is what is the basis of Sharia regarding company zakats. If Sharia law is permitted, what is the concept of recognizing zakat from an accounting perspective? So these papers looking for Sharia perspective and accounting perspective. Okay. We look the basic of literature review that is from the Holy of Quran and the Hadith Nabi. So the definition of zakat is one's pillar in Islam. There's for the every Muslim with what the meaning constitute to pay for the asnaf. And then dasar hukum, that is Quran surat Al-Baqarah, and then Quran surat Al-Baqarah 22, Quran surat Al-Baqarah 19, and then Al-Baqarah 12, and then Ar-Rum 19, and then Al-Mulk 15. And then hadis fil ibli sadaqatuha wa fil ghanami sadaqatuha wa fil baqari sadaqatuha wa fil bazi sadaqatuha. And this is the basic law of zakat, and many surah in the Al-Quran that is improve of zakat. Okay. And then many what is the law of zakat tijarah. This is zakat is must be mine on of personal, and then one nisab, yeah, more than one nisab, and then the more than primary needed for consumption and for the life. And someone is must not be have apa utang. And then for the special constitute is zakat tijarah, they must have a house and the chain of manufacturing or merchandise, and then have especially for the tijarah, and then the zakat is for the merchandise for tijarah. Sorry. Okay. Oh, sorry. It's very. Okay. Discussion. For Sharia perspective, there is no arguments which state that zakat of business entities is compulsory. This is no surah in the no ayat or in the surah that zakat is for business entity. Yeah.
no any surah in the Holy of Quran. And then company zakat is assumed to be CSR, but it does not mean that it will replace the zakat obligation of the company owners. So from the motivation theory, company zakat can be considered as a motivation to cultivate, but it cannot replace company owner zakat. It is same from the CSR approach. The motivation theory is same of the CSR approach. And then company zakat can be recognized as personal zakat if company zakat is considered as a proxy for the owner's zakat, short from the company. This is only way for to calculate zakat company in the perspective of zakat company is just the proxy for the zakat of personal. So the implication of recognizing company zakat as a proxy for owner's zakat are, firstly, zakat must be calculated based on the asset, net asset. It means the financial position statement approach. Yeah. The net asset is the total asset decreased by the liability. And then zakat, which is calculated from the company's net asset, is collected together with zakat, which come from other income of the owners. So if I have a company, maybe I must calculate the net asset, and then I multiply by 2.5%, and that is our my zakat from the company. But I must calculate the other income, yeah, my other income, and then I must sum of my total our zakat to calculate the net zakat. So then recognition of zakat company is calculated based on the net asset value. So because accounting recognize the concept of a business entity, so any reduction in asset by owners that occurs during the zakat period must be added as net asset to calculate real net asset as the basis for calculating zakat. So if I put or maybe consume of our asset in our company before the end of periods of company, so in the end of year I must uh, give back to the company in some of how many money and that I put in the period of operation of company. So since the purpose of accounting is to provide transparent financial report, the company's zakat must be reported in the financial statement. So how we can operate the reporting of in the financial statement. In the recognition of zakat in the financial statement can be recorded in the cash flow statement and the statement of financial position. In the perspective of Sharia, the recognition on both sides of the financial statement is an implementation of the obligation to pay zakat immediately. Yeah, because someone have opportunity to pay the zakat, he as soon as possible to give the zakat to asnaf. And then in accounting perspective, recognition on both sides of the report is known as the integrated financial reporting approach. So based on this discussion,
we look that not any ayat in the Holy of Quran that show that zakat of company is compulsory. Yeah, zakat of company is compulsory. Just zakat company, no, sorry, zakat is compulsory or mandatory just for someone or persona or the owners of company. So from any the theory, from motivation theory or JSR theory or the others, it is not recognition for zakat for company. So we must use zakat of company just for proxy of the zakat of personal. The because of the rule of the in the accounting unit entity, there's the firm is which must look in the unit entity. So every activity, every personal activity that decrease of the asset must be notes by someone or by sorry by owners, and then he calculate again to add the net asset in the end of year to calculate the true of zakat. Okay. Uh, this paper give some ideas to future research, especially firstly empirical research on company zakat construction, because this is just for the conceptual paper of zakat construction. And then how to formulation of standard in integrated financial reporting. I'm sorry, this is especially on my field in accounting. Of course, to recognition of the transaction, we must use of the standard that's produced by Ikatan Akuntan Indonesia. So until now, there is not standard in the PSAK to calculate the zakat of company. The standard of PSAK from 100 to 107, sorry, 9, it just discussing about organization OPZ, yeah,
distinguished speakers, ladies and gentlemen. Event from early in the morning until now in the afternoon. And now we are going to have the closing ceremony today. And before we have the closing ceremony, we will inform you in the representative of the committee. We will announce the best presenter for the first international conference on Islamic civilization today. And the announcement will be delivered by Mr. Khairil Anwar, SPD MPD, as the representative of the committee. Mr. Khairil Anwar, the time is yours. All right. Thank you for the Master of Ceremony. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Peace be upon always to Allah Almighty, and peace be upon the Messenger Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thank you very much for all presenters, all invited speakers, all keynote speakers, and also participants, and also committee for having this kind of conference, international conference of Islamic civilization for the first time. I'm here. I would like to announce the best presenters for our especially parallel session presentation. And there will be 3 presenters who are the best from all the presenters today. And I would like to declare those 3 presenters the winners of the best presenters go to number 1 with the code APS or ABS 016 with the name Suyani Indriastuti. Suyani Indriastuti. She is from Center for Research in Social Sciences and Humanities, University of Jember, East Java, Indonesia. Big applause for her. Congratulations. The second presenter, the second winner, goes to Agus Trihartono. Agus Trihartono. He is from Center of Research in Social Sciences and Humanities and Department of International Relations from Jember, Universitas Jember, East Java, Indonesia. The title of the paper is Heading to Blue Ocean, Attacking Halal Brand to Ethnic Culinary in Indonesia, Gastro-Diplomacy. And the last, so this is the last best presenter of our presentation today. The winner goes to Mr. Sulaiman Muhammad Hussein. Who are you? PhD. Sulaiman Muhammad Hussein, PhD. He is from Sultan Sharif Ali, Brunei Darussalam. Sultan Sharif Ali Islamic University. The title of the paper is The Role of Thaqafah Culture in Achieving Quality Education, an Islamic Outlook for Civilization Development. All right, that's
all the best presenters of our conference today. Thank you very much for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. The best presenters, the committee will contact the best presenter later. And ladies and gentlemen, now we are going to have the closing remark. The closing remark will be delivered by Vice Rector of our Academic Affairs, Universitas Islam Sultan Agung. Ladies and gentlemen, please welcome Bapak Dr. Haji Umar Ma'ruf, SH, SPN, and Hum. Thank you for Mr. Ceremony. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Izin karena saya cek itu ini orang Indonesia semua, saya menggunakan bahasa Indonesia saja penutupannya. Bersyukur pada Allah, rangkaian kegiatan seminar The First International Conference on Islamic Civilization yang pertama ini dari awalan tadi pembukaan, kemudian keynote speaker yang amat mulia Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin, Vice President of Indonesia, kemudian dilanjutkan dengan keynote speaker Bapak Priyono, Director of BI Economics and Islamic Finance Department, dan kemudian dilanjutkan dengan rangkaian seminar, presentasi, diskusi. Alhamdulillah atas karunia Allah berjalan dengan baik, sehingga patut kita bersyukur atas karunia ini. Dan tentunya sebagai muslim, sholawat dan salam patut kita haturkan ke junjungan Rasulullah Muhammad SAW. Hadirin yang berbahagia, izinkan saya berharap begitu terkait dengan pelaksanaan seminar internasional ini. Pertama, tidak sekedar pada posisi untuk pertama dan terakhir, tapi harus berlanjut dengan seri-seri ke depan dengan tema yang berbeda. Yang kali ini adalah temanya Islamic Perspective on Sustainable Development and the Role of Islamic Economics towards Global Finance in the Third Millenium. Ke depan mungkin terkait dengan law atau yang lain-lain begitu ya. Tadi pada saat saya mengikuti acara awalan ini, saya sempat komunikasi dengan teman saya yang doktor ketika di Undip 2004, sekarang sebagai staf ahli di Bappenas. Beliau menawarkan terkait dengan rangkaian webinar SDGs. Insya Allah besok Rabu saya akan hadir ke Bappenas untuk merancang terkait dengan acara itu. Mungkin nanti bisa ditindaklanjuti oleh teman-teman LPPM atau bagaimana begitu. Karena memang ini akhir tahun anggaran dan kira-kira ada yang bisa dilakukan begitu. Mungkin ini nanti bisa dilanjutkan. Saya memang tadi foto terkait kegiatan ini, beliau sangat tertarik. Loh ini kok sama Pak Umar begitu. Langsung saja kami minta untuk ketemu untuk menindaklanjuti ini. Jadi yang kedua adalah harapan saya sebagai Wakil Rektor 1, apa yang telah kita rumuskan, kita bicarakan pada kesempatan ini nanti harus kita tindak lanjuti. Nah, bentuk tindak lanjutnya macam-macam, bisa dalam bentuk webinar lanjutan, seminar lanjutan, atau dalam action-action terkait dengan ini. Dan insya Allah karena saya adalah bidang akademik dan kerjasama, siap memfasilitasi terkait dengan ikhwal ini. Dan terakhir, sungguh kami berterima kasih kepada para pembicara, terutama Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Priyono, kemudian para pembicara baik yang dari dalam negeri maupun luar negeri. Semoga jalinan silaturahim kita tetap berlanjut pada periode-periode ke depan. Dan akhirnya
dengan ucap Alhamdulillahirabbil alamin. Seminar The First International Conference on Islamic Civilization yang diselenggarakan oleh Unisula secara resmi saya nyatakan untuk ditutup. Wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Bapak Dokter. Here we are at the very end of the session, the first international conference on Islamic civilization. On behalf of the host and the committee, we would like to extend once again our deepest appreciation to all of you, the keynote speakers, invited speakers, presenters, participants, and of course the co-host university. Hope this conference will be very beneficial for all of us. Once again, thank you and see you on the next occasion. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.